Thank you, sir and ma'am. Azadi Ke Amrit Mahotsav. This is an initiative proposed by our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, to commemorate 75 glorious years of independence our nation celebrates this year. Two key themes of the 75th Amrit Mahotsav are resolve and action. Youth for Seva as an organization has a strong resolve and is consistently actioning to forge sustainable solutions to challenges in the fields of education, health, environment and livelihood that our community faces today. Additionally, to honor the Amrit Mahotsav, we have 75 volunteers singing our national song, Vande Mataram today. I would like to request all of you to welcome this group with a huge round of applause for this. Thank you. I would request all of you to please stand up for the national song. Hello, check. Hello.
ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು. ಹರಿಹರಿಯುವ ನೀರ ಕಣ ಮೇಲಗುವ ಬಾನಂಗಣ, ಹಸಿರಾಗಿಹ ಮಣ್ಣ ಕಣ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿ ಗಣ, ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯುವ ಚುಕ್ಕಿ ಗಣ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು. ನಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂದಳವು ನನ್ನದು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಕಡಲಾಗಿಹ ಕಾಡ ಹೊಳೆ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತವನ ಸಿರಿಯು ಕಂಗೊಳಿಪ ಬೃಂದಾವನ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು. ನರಹರಿಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ವೇದಗಳ ಉದ್ಘೋಷ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಆವಾಸ, ಕಿವಿಯ ಮೊರೆವ ಮೇಘದೂತ ಕರುಳ ಕೊರೆವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು. ವ್ಯಾಸ ಭಾಸ ಕಾಳಿದಾಸ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಕನಕದಾಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಮಧುಕೇಶವ ನೀಲಹಂಸ, ತಾಯಿ ಮಡಿಲ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಕೋಟಿ ತುಳಿಯ ಮಂದಹಾಸ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು. ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು, ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು, ದೇಶ 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 ನನ್ನದು. भारत माता की ಜೈ भारत माता की ಜೈ भारत माता की ಜೈ.
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾಕೆ ಈ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇದರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ನಂದಿನಿ ಕಶ್ಯಪ್. Good evening, one and all. Good evening, one and all. So happy to see you all this evening, and it's my privilege and pleasure to address you all. So hope you all are having a good time. Yes? Fantastic. So before we begin with, I have a very elementary question. What does Seva mean to you? What does Seva mean to you? So there is just 30 seconds of time. You can just think of what does Seva mean to you. Seva to me personally means being available to serve others without any expectations or any rewards. That is the selfless service that we offer. To someone else here, Seva might be sharing something what they already have. It could be the time, the money or the skills, the knowledge. And to someone else or few others here, it could be a way for spiritual upliftment. I am sure that each one of you here will have your own definition of Seva, which we would have realized over a period of time with our experience in volunteering. Hope you all agree with me. Any new definitions for Seva? Self-satisfaction. 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 Any other new definitions? I think about 200 to 300 people sitting in this venue, so I could hear only one word, self-satisfaction. Learning to be humble. Learning to be humble. How? Arpana Bhava. Arpana Bhava. Perfect. So how many of you agree with me that you receive more than what you give in Seva? I see about 30% of people raising your hands. Oh, yeah. Here, my friends there as well. Excellent. So, any instance of selfless service, be it physical, financial, or any other form, it helps one attain a sense of fulfillment. That in turn infuses one with more energy and strength. So, how do we dissipate this new energy that we have got? Get out to the society and make a difference in the society. So Seva instills a feeling of fulfillment amongst us, which in turn infuses a new strength and energy within us. So how do we dissipate and where do we dissipate this energy? Get out and make a difference in the society. So that is how, once you are into Seva, volunteers would have already experienced it. You are already in the cycle of goodness. So you do Seva, you gain more strength and energy, again get out to the society and serve people who are in need. So this is a cycle you are already working on. So most of you would have already realized this once you have entered the cycle of volunteering. So volunteering, what is the connection between Seva and volunteering? Volunteering instills the spirit of Seva in large number of people and also produces a sense of connection and belongingness to the society, basically, which is very much crucial for building a cohesive and connected society. So the barriers dissolve that separate our happiness from the happiness of the society. So that is how you become a part of the society and you try to get into and jump into and solve the problems of the society. And volunteering basically instills and fills you with this energy. So volunteers, by enabling thousands of volunteers to take their first step in becoming a change maker through volunteering programs, YF
empowered many such people to become effective change makers. So volunteers here at Youth for Seva are engaged in diverse activities as diverse as our country stands for. So whether it could be volunteering at government schools teaching spoken English or computers to the kids, or coaching the students for government scholarship exams, or conducting science experiments, conducting health awareness programs, supporting our partner organizations, school kit programming, packing, and so on and so forth. So the details of the volunteering engagement and how active Youth for Seva was during this period will be covered by my colleagues during the course of this program. And why we all have gathered here. So this reminds me of one of the popular song by H.S. Venkatesh Murthy, which has a line which says, ತನ್ನೊಡಲ ತಾರೆಗಳ ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿಯ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಸಿ ನುಂಡೆಯ ಬಾನಿ ಗುರುಳು ಬಿಟ್ಟು. So each one of you here sitting is a star of Youth for Seva. So we have all tried to collect you all together and make a ball out of it. So ತನ್ನೊಡಲ ತಾರೆಗಳ ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿಯ ಮಾಡಿ. So today is the occasion where we have brought all our volunteers in different segments and sectors and all our stakeholders who have been supporting Youth for Seva and helping us to be in the stage where we are today. So all of you have been brought into the single platform, which you can see the hall illuminated, don't you? Even if I put on the lights, the hall will be illuminated. It is because of all the stars that are sitting here. So a very good round of applause for each one of you here. So what best occasion can I think of in order to acknowledge and appreciate the rewards and recognitions for the volunteers who have been with us for quite a long time and the stakeholders who have been extending their unflinching support and cooperations to achieve whatever we have been today. So for the first time since lockdown was announced, YFS has been one of those organizations which has adapted very quickly to the situation, and it has also spearheaded many COVID initiatives through its extensive reach and huge volunteer base. So the programs lined up today would be very much connecting to all these. That is, one thing you can expect is the activities with which the volunteers were involved in the year gone by, wherein my colleague will be covering the more details with respect to the statistics and the impact stories of the volunteers which reached many people. And then you also have way forward based on the support we are getting from the volunteers and our stakeholders. So what are the plans we have for the year coming up, and a keynote address by our chief guest, and also the rewards and recognitions, the most appealing part of the program, the rewards and recognitions for all our volunteers, stakeholders, and the COVID warriors. So in addition to all these, it opens doors to some of the intangible benefits, of course, like networking with like-minded people, exchange of thoughts with each other, and getting inspired from one another, of course, which is needless to say. So Seva Sambhrama is not just a celebration. Rather, it should become a melting point of thoughts and ideas of people coming together and helping us realizing our vision and mission. So these are the expectations that you can have, and hope you enjoy the program which we have lined up for you. So to conclude, I would like to end this with a very popular Samskrita Subhashita which goes this way. Paropakaraya palanti vrikshaha. The trees bear fruits to serve others. Paropakaraya vahanti nadya. The rivers flow to serve others. Paropakaraya duhanti gavaha. Cow gives milk to serve others. Paropakarartham idam shariram. This human body is meant to serve others. So we all are already in the journey of serving others. Let us continue to be so and also bring in more people to this society. So a warm welcome to you all once again. Enjoy your evening. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಂದಿನಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ YFS ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅನುಭವಗಳು, ಪಾಠಗಳು ಏನು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ.
Namaste Elrigo. I'm very happy to be here to present a quick overview of our work in the last year. Just to give a quick introduction, you might be already knowing, Youth for Seva started with a view of giving a meaningful opportunities to the youth to create a better world. Our founder Sri Venkateshamurthy sensed that there is a sense of Seva already ingrained in our culture, and it just needed a platform to put our thoughts into action. Hence, YFS started in 2007 with a vision of creating self-reliant society powered by socially conscious individuals. And our mission is to facilitate a movement of organized volunteering for societal well-being. To achieve this, we must have a strong value system built in, which helps us to navigate in the right direction. Nation first, pluralism, integrity, respect and innovation are our uncompromised values. We connect our volunteers to various projects across education, health, livelihood and environment. In the last year alone, through the help of 37,000 plus volunteers, we have served 10 lakh people around the country. With relentless support from our volunteers and our partners, we are able to work in 13 states across India, as you can see here. Our projects in education sector focuses on the holistic development of student. One of our initiative is Vidya Chetana, where a deserving student gets mentoring as well as scholarship to continue his higher education. Akhilesh is one such student. He was entering his BCom second year. That's the time when COVID hit. He comes from a modest family. His father is a daily wage worker and mother is a homemaker, and he has a sibling too. Being the eldest in the family, he knew his responsibilities. Now, because of the pandemic, they were struggling, just like many other families, they were struggling to meet their ends and struggling to meet his educational fees and hostel fees. Akhilesh even thought of getting into a part-time job as well. At that time, through his friends, he got to know about Vidya Chetana, applies for it and gets through. We don't just stop at giving this scholarship. We equip them with 21st century skills and provide necessary guidance to groom them into socially conscious individual. Akhilesh now is in BCom final year and is very proud to secure his dream job in TCS during campus selection. This is because of the support given by Vidya Chetana, so that he could concentrate on his studies and not worry about his fees. It just needed one donor to change a life of a student. When the future of our students changed, it's not just him getting benefited, but his or her entire family. Like that, we have supported 1,220 students across Karnataka and 1,400 students across India. This is a considerable leap when we see our numbers in the last year, which was just 400. We have jumped from 400 to 1,400 across India. National Means Cum Merit Scholarship Program is a national level competitive examination for 8th standard students, which gives them scholarship for 4 years. YFS supports these students to take up the exam by training exclusively for this. Pallavi. 2 years ago, Pallavi is brought into Nivedita Nale, a shelter home for orphanage and underprivileged girls. She lost her mother at a very young age, and eventually father abandons her. She was a bright student, very enthusiastic to learn mathematics. Akshata, one of our volunteers, who was an engineering student, used to take up NMMS training during the evening in Nivedita Nale. Pallavi put all her focus and was able to understand whatever the skills required for cracking NMMS. As a result, she passes NMMS examination, and now she receives 12,000 every year for next 4 years.
This is one of our program which is largely driven by volunteers. Our volunteers have designed the training materials, have gone to schools, these residential homes, and taught the students during days, weekdays and weekends for months. As a result, totally 2,215 students got scholarship because of our intervention, which cumulatively accounts to 10 crore worth scholarship. By recognizing our efforts and expertise, one of our dedicated volunteer, Mr. Prasanna Kumar, is taken into a committee formed by Karnataka State Education Board, specially to create content for NMMS and NTSC examination. We are proud to say that. When you look at the ecosystem of schools, we can clearly see the disparity existing in the tools and learning aids between government and private schools. To bridge this gap, with the help of corporates, we came up with the programs like School Adoption Program and Enhanced E-Learning Enablement Program, through which we have successfully installed computer labs, library and smart class system. Cumulatively, including both the programs, we have reached 84 schools and around 37,000 children who are getting exclusively uplifted training from these new tools. In the last year, we've installed water filters in 17 schools, and we have doing annual maintenance also for the schools where we have installed water filter in the previous years. Totally, around 37,000 children are able to get access to clean drinking water. Health, a sector which pulled everybody's attention in the last 2 years, isn't it? Pandemic created such unprecedented situation that many NGOs shrunk during this time. But our agility in adapting to the situation made us stand firm. In fact, we could reach more number of people during this time of crisis. We partnered with many NGOs like Vanvasi Kalyan, Jan Seva Trust and others so that we could work swiftly during this time of crisis. One of the initiatives which the Bengaluru team, Bengaluru volunteers might be already knowing, home care kit distribution. A set of prescribed medication from the government which was taken as initial care for the COVID mild symptoms. Our volunteers reached nook and corners of the state where there were no access, almost no access or limited access to primary health care or medical shops. I should mention special applaud to Bengaluru volunteers because when everybody were afraid of coming out, you guys chose to volunteer for this cause. Totally 48,000 kits were packed in Bangalore and dispatched across Karnataka. A special applaud for all the volunteers for this. Along with this, we did set up COVID isolation centers where 1,800 people were recovered from COVID, and we did grocery kit distribution, vaccination drive as well. Our health initiatives is run under Doctor for Seva, where a team of compassionate doctors are coming up with amazing initiatives. One of such new initiative which was added in the last year is telemedicine. A team of doctors, consulting doctors, are giving teleconsultation to the people in tribal villages. We are giving telemedicine consultation at 44 locations in Karnataka. Totally 177 people were given such consultation in last year. Adolescent Health Awareness Program is an initiative to help adolescents for better psychological and physical health. We have conducted this program in various government schools, aided schools and municipal schools and reached 2,000 children last year. Creating an awareness about the environment is crucial effort to combat climate change. To engage our school children in the environment activities, we have a program called Hasiru Payana. It's a residential workshop for 3 days
which includes both theory and field visits. We sensitize them and try to develop a sense of responsibility towards environment. Our intention is to create next generation volunteers who are focused on environment activities. Such 490 children went through Hasiru Payana. We did many other community cleaning areas like lake cleaning, park cleaning. In order to foster a sense of ownership among the community, we always engage local communities in our projects. As a result of such efforts, at Sirsi, Forest Department has given 4 acres of land to YFS to do the plantation.
Good evening, one and all. Before I start off with the award ceremony, I want to make an announcement that this program is also live on YouTube. So if any of your friends and family are not able to join us, can live stream this program. So good evening all, this is Rohit Jibilani and I am going to be the awards MC for the day. Seva Spurti, we have all heard of big awards, but Seva awards, what value they carry for Youth for Seva has been immense because it is people who have been contributing time and not just in small amounts, in large amounts. Seva Spurti is a category of awards which is given to volunteers who have contributed time for more than 5 years. These individuals have worked in weekends, weekdays, and whenever had time possible, and have upstilled the value of Youth for Seva of donating time and creating change. I would request our chief guest and Smita Maveji to come up on stage and hand over these awards as I call these individuals individually to take up the prizes. Each one of you have to clap as loud as possible because this is the highest award category which is given at Youth for Seva, and these individuals are true Spurtis as the name says. So I call upon Anuradha Joshi ji first to come and take up the Seva Spurti award. The next awardee for today's evening is Srimati Apurva Ramnath. Can we have you on the dais, please? The next awardee is Sri Chinmay. Can we have you on dais, please? Kumari Harshita BG. Shri Jaydev B. Can we have Manasa Chandan ready, please, next for the award? Manasa Chandana. Srimati Mangalamba NS can be ready next, please. Manikya Veena. Manjula M.
Manjula M. Shri Manjunath N.S. Shri Mithun Krishna. Dr. Nagbhushan. Srimati Pavitra N. Shri Pema K.S. Srimati Sneha M.R. Kumari Saujanya Nayak. Shri Visham Raghu. Shri Venkatesh Iyer can be ready, please. Shri Venkatesh Iyer. Thank you, dignitaries. This list had, thank you, dignitaries. This list had 19 to 20 names. It looks a small list, but the amount of work they have done is immense. 5 years of contribution in this space is no less. They have been a source of inspiration to many others, and they will continue to inspire. Thank you. Over for the further proceedings. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೋಹಿತ್. ಸೇವಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೈಕಸ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಎರಡೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ವಾರದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಈಗ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನಶಂಕರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್.
तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो मन हर जाओ धन बन जाओ धन सुख वालों की रे आयो रे शुभ दिन आयो Thank you to this group for the wonderful performance. As you all know, we were scheduled to have Mrs. Shalini Rajneesh IAS with us here today, but she couldn't make it to the occasion due to certain inevitable situations. However, we have a very special guest here with us this evening. Karnataka State National Service Scheme Officer for Youth Empowerment and Sports Department, Mr. Pratap Lingaya. I request you all to please welcome him with a round of applause, please. Thank you. Mr. Pratap, sir, just a few minutes. Mr. Pratap has completed his BA and MA from Bangalore University, MPhil from Annamala University. He is currently pursuing his PhD from the Karnataka State Open University, Mysore. Hailing from a background in the education system himself, he served as a professor in the Department of Political Science for close to 15 years. Having worked as the Blood Transfusion Subcommittee member for the Indian Red Cross Society and being an avid blood donor himself, he has conducted several blood donation camps, resulting in the collection of more than 10,000 units of blood. He has also conducted programs to spread awareness on cancer and has conducted several cardiac health checkups. As the executive committee member for the Gandhi Peace Foundation, he promotes the importance of Gandhiism and Gandhian values among the youth through his camps and seminars. He supports women's welfare and strongly believes in sensitizing the youth on women empowerment. He also has organized many awareness rallies and campaigns focusing on environmental care and protection, like the My Earth, My Duty campaign, on the occasion of which 350 saplings were planted and more than 2,000 NSS volunteers actively participated. He served as the Chief Warden for the Civil Defence Division, took an initiative to train volunteers in firefighting services, first aid, rescue work during natural calamities. He and his team distributed flood relief materials for the North Karnataka flood hit victims in the year 2008 and 2009.
Coming from a background of sports himself, a former representative of the Karnataka state in the sports of basketball and netball, he conducted the district level youth festival in collaboration with Youth Services and Sports, in which over 160 teams participated. In recognition of his accomplishments, the Indira Gandhi National Award for the Best NSS Program Officer, year 2013-2014, was confirmed to him by the Government of India. He won the State Award for the Best NSS Program Officer in the year 2011-2012, followed by the prestigious Karnataka Kempegowda State Award for his outstanding contribution towards social service and sports in the year 2017. He's also been consistently chosen as the contingent leader of Karnataka for the South Zone. He's also been honored with awards from the Karnataka State Voluntary Blood Donors Association, Public Relations Council of India, and the Indian Red Cross Society for his contribution towards blood donation movement. On behalf of Youth for Seva, I'd like to welcome our chief guest, Mr. Pratap Lingaya. I request him to say a few words. Welcome, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಯಾವುದೋ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಂತೂ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು NSSನಲ್ಲಿ NSSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು 15 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆದರೆ ಪಾಠದ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಈ ಒಂದು 15-16 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ NSS ಕೋಶದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ NSS ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಾಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಪರಿಸರ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು NSS ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಸೇರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗಾಗಲೇ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ, ಒಂದು ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 750 ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ NSS ಕೋಶ ಒಂದು ದತ್ತುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನು ಈ ದತ್ತುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದಾವೆ, ಯೋಜನೆಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 750 ಹಳ್ಳಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏನು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಅದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ತಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇವೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ತಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ತಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಾವು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಹಲವಾರು ಏನು ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಾವು ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ತಾವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿರಂತ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ತಾವು ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ NSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ SIRD ಮೂಲಕ. ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾವು ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾರುವೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೋಟರ್ ID, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವೇ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ NSS ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವೇನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಏನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಂತೀರಾ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಸೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಚೂರು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಯಾರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು, ನಾನೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರು ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ತಾವೇನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಹಾಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ NSS ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಏಟಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೇನೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 28 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶ್ವಾನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 750 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಎಪೊಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಆದಷ್ಟು ಇದರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದು, ತೊಲಗಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಅವರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಣಗೋಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಒಣಗೋಗಿರೋಂತ ಮರನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸಿಯನ್ನ ನೆಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಸಿಯನ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಓದದೇ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ನವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ NSS ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ, ಎಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಆಚೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ, ಜಪಾನ್ ದೇಶದವನು ವೃದ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಮನವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದೇನು, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಮ್ಮದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆರಿಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, Pratap sir, for your very kind and encouraging words, and thanks for opening our eyes to so many issues in the society. And thank you for promising your unwavering support to our organization. Thank you so much. A huge round of applause for the keynote participants. I would now like to invite Mr. Rohit Balani onto the stage to present the next section of the program, please. Thank you. So 1 plus 1 makes 2 or 11. At YFS, we strongly believe 1 plus 1 makes 11. Because we have believed in the strength of partnership, and we have seen how we stand strong with our partners today. For our reach, for our volunteers, for what we are today as an organization, our partners have given us a lot of strength and have also provided opportunities to engage volunteers. Today, we have with us the first category of people we want to recognize on this occasion, that is the education department, because we have always believed in working hand in hand with the education department, and we have few dignitaries from the department who are with us here. We would kindly request you to come up on stage and take up the small memento which we will be presenting. First we have B.H. Krishna Prasad, SADPI, NMMS and NTSC Desert, DSERT. I would request Venkatesh Murthy ji, founder of the organization, to come up and hand over this memento. I also request Mamta Madam and Varalakshmi, who have been the education coordinators of the organization, to join. Shri Praveen B, Technical Assistant, NMMS and NTSC, DSERT. Srimati Dakshayini KR, Lecturer, NMMS and NTSC, Bangalore North. Shri J. R. Naveen Kumar, ECO, Anekal, Bangalore South. Can I request Srimati Shantala to be ready, please?
Srimati Shantala, ECO, South 1. Bangalore South. Srimati Nidhi Kumari, ECU, South, Bangalore South. Srimati Veeni G, ECU, South 4. Veeni G, ECU, Bangalore South 4. Shri Hem Raju BH, ECU, North 1, Bangalore North. Srimati Gauri Venka Bhatt, ECO, North 3, Bengaluru North. Thank you, Venkatesh. Even being a Sunday evening, it is happy to have government department with us to come and accept these awards. Thank you for spending your Sunday with Youth for Seva. As we all know, Bangalore is known as the Silicon City. We've all known that the corporates have always been an important part of Youth for Seva, and without their collaboration, we would have not been what we are today. We have a couple of corporate companies who have been here and are going to receive these awards. I would request Srisha ji to come up and give away these mementos. First, we have Cisco team. Bhaskar sir, please join us for this. Next, we have Danske IT. HSBC. LSEG. Let's give them a big round of applause. Thank you, Sheshaji. As we all know, youth is the right time to sow
seeds of Seva in their minds. And colleges play a vital role here. And we have our college partners who have extended their support throughout the year in helping us sow the seeds of Seva in young minds. We have BMS College of Women. Can we request you to come up on stage for the memento, please? I would request Bhaskar sir, wherever you are, to be on stage, please. BMS College of Law, IFIM College, Nitte Meenakshi Institute of Technology. Can we give them a big round of applause, please? Thank you, Bhaskar ji. Thank you all for your support. For the next category of awards, can I call upon Smita Maveji and Dr. Jyoti Lakshmi to give away the mementos. The next category is partner NGOs. As I said, we believe in strong partnerships. An NGO with a common goal and common mindset. Let's all work together to bring a change in the society. Thus, we have great amount of partners which have worked with us in the last year. And the first one is Abhalashrama. Request Nandini ma'am to join for the photograph. Abhalashrama. Next we have Adamya Chetna. Amruta Shishu Nivasa. Avek Vishwasena Foundation, Darpan Foundation, Gopals. Can we have Gopals?
Darpan Foundation. Hindu Seva Pratishtana. India Osteogenesis Imperfecta. Manovanandana Center. Next we have Ramana Maharishi Blind School, if you can be ready please. Ramana Maharishi Blind School. Next we have Rashtrotana Parishad. SSERD. Society for Space Education, Research and Development. Can we have you on dais, please? Surabhi Foundation. Swami Vivekananda Shrestha Bharat. United Way. We have on dais United Way. Can we give a big round of applause, please, for all our partners? We have Youth for Parivartan. We have a team from this organization to receive the award. Thank you, dignitaries.
our partners have added a lot of strength to us, and we expect the same kind of support going in the upcoming years. Thank you. Over for the upcoming ceremony. Thank you, Rohit, for announcing all the awards. Now, can we have our Executive Director, Mr. Shrisha Keshava, on the stage, please, to present a small token of gift to Mr. Pratap Lingaya as our token of appreciation for his gracious presence. Thank you, sir. A huge round of applause, please. Thank you, sir. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, KA05NC3533 ಮತ್ತು KA01MU9386 ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ YFSನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಕವಿತಾ ಹಿರೇಮಠ್. ಕವಿತಾ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. On today's occasion, we are celebrating the spirit of Seva, volunteerism, and success of our projects. Moving ahead, it's all our responsibility to take this volunteerism, spirit of Seva to be more impactful. A growing organization like Youth for Seva, it's important to have strategic priorities and constructive plan of action to realize our vision and mission. This year, our major focus is government collaboration and partnership, structured volunteering, and more impactful programs, and expanding our activities to rural and taluk communities. Yes. To start with government departments, last year we closely worked with school education and literacy department. This year we want to extend our collaboration with the 5 more departments in Karnataka. With respect to school education and literacy department, this year we want to reach rural children through volunteer engagement and impactful programs like NMMS and NTSC. Through CSR, adopting more number of schools in rural schools and for overall development of school and children. Installing smart classes in urban and rural schools. With the social welfare with social welfare department, we are planning to have 5 districts in Karnataka for long-term engagement with children to create a positive change in children through committed volunteers at Moraji Desai and BCM hostel. Same thing we have planned with women and child department at Balamandiras. To support farmers, this year we have implemented agroforestry project, especially to support our farmers to get the right plants, and also it has helped their livelihood. This August we are launching a Swagram 3 years fellowship in collaboration with Rural Development and Panchayat Raj University to implement integrated development of program across different villages of Karnataka. Recently we had a discussion with our chief guest also. It is mentioned we want to support different villages across Karnataka with NSS volunteers and also Youth for Seva volunteers to implement Amrita Samudaya Samruddhi Yojane. This project has planned to adopt 750 villages in Karnataka.
So just now we are done with our partners recognition. With the help of our partner NGOs, we want to reach a common goal through volunteer support. This year, we want to reach out remote villages through partner NGOs and also bring the domain expertise and also strengthen our team. So while coming to college relations, focusing on large-scale engagement of college students and building a culture of volunteering and creating a change makers. Nowadays, students are sensitized about volunteering and the social sector because ASIT made a mandatory of volunteering. That has becoming a culture nowadays, and also most of the students are creating an impact in the society because it is in their curriculum, and also they want to contribute something to the society. And this volunteering is becoming a culture to help them the academic has made a mandatory in their college days. And also we are creating a awareness about NEP, especially in colleges, and making them our NEP and also our activities to be aligned with our activities with NEP. With respect to corporates, we want to engage large number of corporate volunteers and also creating more impactful projects and reaching out non-IT sectors to create impactful projects in rural. With respect to focus areas, this year we have planned new and interesting initiative, that is STEM education. This year we want to implement, that is in Bangalore and rural schools. So we have a plan to prepare 25,000 children across Karnataka for an MMS exam. This year we are supporting 1,500 students across Karnataka for under Vidya Chetana scholarship program. With respect to health, we want to engage large number of medical students this year for health initiatives, and also we want to train them for basic life support. In turn, medical students will train other volunteers to create a first responders in the society. With respect to environment, we want to scale up agroforestry program and helping the farmers and farming and supporting eco clubs to create environment activities, and also we want to form a core team of environment volunteers to implement environment activities across Karnataka. With respect to strengthening livelihood, strengthening the self-help groups, and also we want to scale up our livelihood projects like bee farming and etc. As an organization, we have our expansion plan also. So we want to create more number of self-reliant communities across the country. That is basically that has to run by our volunteers. That is also one of our major focus. And also we want to implement more number of activities in rural places, and also we want to implement rural development initiatives also. So before concluding, I have an appeal in front of all of you. So as our chief guest mentioned, this year we are launching, in this August we are launching a fellowship called the Sambhrama Fellowship. It's a 3 years fellowship. So in the association with Rural Development and Panchayat Raj University, those who are from rural background and also those who want to create an impact in rural, I request everyone to apply this fellowship. So for more details, you can visit our website youthforseva.org. From my side, thank you everyone for being a part of this success, and we request you to continue this support for years together, and let's create a self-reliant communities together. Thank you. Thank you, Kavita. So Seva Sankalpa, as we all know, is the resolution that volunteers make every year towards their contribution for Youth for Seva. Could we now have Mr. Venkatesh Murthy on the stage, please, to make this pledge for Seva Sankalpa on behalf of all of us volunteers for Youth for Seva this year. Thank you, sir. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಉತ್ಸವ. And we call it Varshikotsava, annual day. And we are celebrating Varshikotsava as Seva Sambhrama, celebrating the spirit of Seva.
Only human beings have this idea of Varshikotsava, annual days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಡಿದೆ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. Every day is a celebration, every day is a festival. But somehow human beings have forgotten that we can celebrate every single day. Even human birth itself is a festival, but we forget that. So to remind that we celebrate birthdays once a year, to remind that even human birth is a celebration. Similarly, marriage can be a celebration. Every day of married life can be celebration. Most people will say maybe first 1 year. But to remind that then we celebrate anniversaries. So every one of the activity we do that, we are used to celebrating Varshikotsav, anniversaries. Because we have moved away from the experience that every day can be a celebration. Whereas nature is not like that. In the beginning, Nandini spoke about a Subhashita. Paropakaraya phalanti vrikshaha, paropakaraya vahanti nadya. That the rivers flow for others, the trees bear fruits for others. And this is the reason they have Nityotsava, because they don't live for themselves. The moment they live for others, every day can be a celebration. And even at YFS, annual day we are celebrating a Seva Utsav, Seva Sambhrama. But the celebration of Seva need not be limited to once a year. Every day, every moment of our life, we must experience the spirit of Seva. What does it mean? Whether you are in the workplace, or you're in your college, or your home, if you have the habit, if you have in your nature to always think of the happiness of others before your own happiness, then that is the spirit of Seva. So Seva is not really an activity or a project. It's a state of mind of always caring for others' well-being, others' happiness before your own. And this spirit of Seva is what Youth for Seva is trying to infuse in every citizen in this country. Our vision is that every Indian must be imbued with this spirit of Seva. And once we achieve that, then there is no need for Youth for Seva to exist as an organization, because that is the state we want to reach. And while doing this, it cannot be done by one organization or few individuals. It has to be a joint exercise. And Rohit, when he talked about, he said in Youth for Seva, 1 plus 1 is not 2, but what did he say? 11. But I would say it is not even 11. Many of you might have seen Dev Prayag in Himalayas, where Alakananda and Bhagirathi, those two rivers meet. So you ask a class student, any school student in Dev Prayag, what is 1 plus 1? He would say it is a big one. Two rivers meet to become a big river. They don't become 11 rivers or two rivers. And we believe in YFS that when two rivers merge, they both lose their identities. Bhagirathi loses its identity, Alakananda loses its identity, and it becomes Ganga. And when Ganga and Yamuna merges, Yamuna loses its identity, it becomes Ganga. Then it merges with Brahmaputra. Finally, it goes into the ocean. So for us, whether it is individual identity or organizational identities, they all have to merge and dissolve our identities in the interest of the country, and to ensure that every Bharatiya is infused with the spirit of Seva. To do that, volunteering is the first step, because somewhere we have to begin the journey, to think about others, and creating this movement of volunteering is a mission of YFS. Who is going to do this? Because to engage some 200 volunteers, we need one full-time coordinator to do the groundwork. Somebody has to take permission from the government schools, do the preparation, training for the volunteers, and the honorarium we pay for all these full-time coordinators to sustain their own families. All of it comes from the individual donors. Because the corporate sponsorship typically goes for the project, to set up a computer lab or to set up smart classrooms or the adolescent health awareness programs. But the people who are involved only in engaging volunteers, in inspiring volunteers, enrolling them,
orienting them, connecting them, and even tracking them. This entire work is done by a few full-time coordinators, and their sustenance, their support comes from all the individual donors like you. So usually on this Seva Sambhrama, when we are celebrating, all of us experience that it's like a big family, that Youth for Seva is a big family. And who takes care of families' expenses? It is the family members. We don't do fundraising for the families. So YFS is a family, and the core expenses of this organization must come with the support of volunteers. So today all of you are given an envelope and a sheet where you pledge your support in terms of the volunteering hours that you put in this year and also financial support. Because ultimately the spirit of Seva goes with the Tyaga. That's why Swami Vivekananda said, the twin ideals of our country is Tyaga and Seva. Without Tyaga, there is no Seva. You always remain in the comfort zone. To come out of the comfort zone, we must sacrifice something. And on this occasion, let's all make a resolve. How much do I give back to society? And we are not doing this with the sense of doing any favor to an organization or the society. We all must reflect that whatever we are today, it is because we have borrowed from the society. My success is not entirely because of my own effort. There is contribution from my parents and family, contribution from the teachers, contribution from people whom I don't even know. The farmers who grows I don't know when I eat my meals. All the society, entire society has worked for my very existence. And not only human beings, the nature, the trees, the rivers, the mountains, all of them have given us. And the animals. So in a way our very existence is a borrowed one. We don't exist independently. We have already taken all these loans from society, we have already taken, and whatever we have today with us, whether my talent, my education, my wealth, it is all belonging to society only. Nothing belongs to me. This is what Ishavasya Upanishad says, Ishavasya Vidam Sarvam. That this whole creation belongs to the divine force. Nothing belongs to me. I am just a part of it. Whatever wealth I have today, whatever talent I have, whatever education I have, I am only a trustee of it. I am not the owner of it. So let's decide to keep minimum for ourselves. If we can make our lifestyle simple, then we have a lot more to offer. Because whatever total we have is like a bank. If you use little for us, then you have more for others. Including time. A lot of times people say we don't have time. And God has given us, all of us, time in the form of a fixed deposit. And that is your sleep. You can cut down on the sleep and give more time for the society. The wealth we have, let's consume less for our own families and give more for others. And as I said, when you develop this attitude, this is the spirit of Yajna. The logo of Youth for Seva, as you can see, is a symbol of Yajna. When we started Youth for Seva, we did not draft the vision and mission statements. It was drafted 3 years after we founded organization. But the logo was started from the day one, the Yajna symbol. Because the spirit of Yajna symbolizes so much the philosophy, the mindset required for all the volunteers. When I explained to you about who all we have borrowed from, all these 5 elements, we have grouped them as Pancha Mahayajnas. The way we need to pay back our parents' debt is called Pitru Yajna. The debt that we pay back to the teachers and the lineage of teachers is called Rishi Yajna. And all unrelated human beings that we need to serve back, it's called Nara Yajna. And the natural forces, they are worshipped as Devas, it's called Deva Yajna. And all the animals that we have to give back, it is called Bhuta Yajna. So these 5 Mahayajnas, Pancha Mahayajnas, are obligatory duties for all of us. It's not a favor we are doing to the society or the nature. It's an obligatory duty that we all must do, and we must give in the spirit of Yajna. If you have observed any Havan or Yajna being performed, the mantra always ends with Idam na mama. Agnaye Swaha, Agnaye Idam na mama. Indraya Swaha, Indraya Idam na mama. That means this does not belong to me. Idam na mama means it is not mine. Whatever I have today truly belongs to society,
And in this spirit of yajna, we must give back to society today. And today is not just one day. It is a symbolic act that we do today. And the entire organization's volunteer engagement force must be supported by the volunteers and our well-wishers. And the spirit of yajna is something very unique to Indian culture. When we took this yajna symbol as logo, some of the youngsters told us, this is not very fashionable. This looks like a classic symbol. It is not fashionable. And I remembered an incident with Dr. M. Balmurali Krishna, a great classical singer. When he was visiting US, an interviewer asked him, do you think with all these pop songs and rock music coming, the classical music is going to die? And Balmurali Krishna said, it's not going to die. She asked, how are you so confident? He said, if it dies, it is not classical. If something dies, it is fashionable, it is not classical. Classical things have no depth. So when we decided to choose our logo, we decided to go with something that is long lasting, something that has depth in its meaning and carries the organization for a long period of time. So let's all reflect on these ideas of yajna, Panchamaha yajnas, and today when we offer time and our money, also as Seva Nidhi, so let's remember that everything belongs to society, everything belongs to the divinity. We are only custodians of it, we are only trustees of it. Keep as little as possible for us and give more and more for society. Thank you everyone. Symbolically, we have Yagyakundas in various places in the venue. So you can write down your Sankalpa in the paper provided to you and drop it in the Yagyakunda available nearest to you. Uh, 5 minutes are provided for the same activity. You can come forward and drop your Sankalpa in the Yagya here in the front of the podium. So the envelopes will be available in the venue. We can drop it before we leave. We have the further program which is there. We will move ahead. And before you leave, please make sure you drop your Sankalpa in the Yagya Kunda. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ತಂಡ ಅವರ ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರದ ತಾಯಿ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಈ ನಾಟಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿ ಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನದಂತೆ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಿಷ್ಠುರಗಳು ಬಂದರೂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಆಪಾದನೆಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವೇ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವರು ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದುಡಿದ ಹಲವು ಮಹನೀಯರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 1831 ಜನವರಿ 3ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಗಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆನಂದಿ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳ, ವಿಷಯ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಹೆಂಗಸರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನೆ ಶೋಭೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಓದೋದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಗುಗೆ ಜ್ವರನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಳ್ತಾನೆ ಇದಾಗ್ಲಿಂದ. ಏನು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗಂತೂ. ಅಳ್ಬಾರ್ದು ಅಳ್ಬಾರ್ದು. ಮಗು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಆನಂದಿ, ತಗೋ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಗು ಕಟ್ಟಿ. ಹಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀನು? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರ ಕೈಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೂ ನನಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ಮೈ ಸುಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅಕ್ಕ, ಹುಷಾರಾಗಬಹುದು.
ಮಗುಗೆ ತಾಯ್ತ ಕಟ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡು ನಿನಗೆ ತಾಯ್ತ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಂದ ಕಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ ಕಂದ? ಮಗುಗೇನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಕಣ್ಬಿಡು ಕಂದ, ಕಣ್ಬಿಡು, ಮಾತಾಡು ಕಂದ. ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಕಣ್ಬಿಡು. ಈಗ ಕಾಲ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನನ್ನ ಮಗು ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಇದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗ್ತೀನಿ, ಓದ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಂಪತಿ ಹಾಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹಾದಿ ಎಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿಯವರ ಹಾದಿ ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಛಲವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವರು ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಹಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಸರು ಸಗಣಿ ರಾಡಿಯನ್ನೇ ಎರಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೂ ತೃಪ್ತಿಗೆಡದೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ. ಅವರ ಛಾತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಹಂಗಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಂತೆ. ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿನ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೆದ್ದು ನೀವು ನನ್ನ ಪೆದ್ದು ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ. ನೋಡ್ರೆ ಆನಂದಿನ ಅವ್ಳ ಗಂಡನೇ ಓದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓದು ಬರೀ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತ, ಸಂಸಾರಗಳು ಉಳಿತಾವ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಛಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ.
ಓದಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಡಿದಾಗಿನ ಆ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನದಲ್ಲಾದ ಹರ್ಷ ನೋಡೋಣ. ಆನಂದಿ, ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓದಕ್ಕೆ. ತಗೋ ಅಮೆರಿಕ ಟಿಕೆಟ್. ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಏನು? ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಒಬ್ಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಯಾಕೆ? ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀತೀನಿ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಗುರಿನ ನಾನು ತಲುಪ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ 19ರ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಅದೇ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೀಲಿಕೈ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸುಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೊಗೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಮಗುವಿನ ಕನಸು ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟದ ಹಾಗೆ ಹಾರಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಈ ದಿನ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಆಗೋ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ತರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಗಾಳಿಪಟವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಆನಂದಿ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಭಾವ, ವಿಜಯಿ ಭಾವ. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಕರೆದಂತೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಈಗಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 18 ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು, ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್, ವಿಧವೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ, ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರ, ಈ ಬಗೆಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದು, ಎರಡೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನೆ. ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ: ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಧೀರಜ್ ತಿವಾರಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ಸುನೀತಾ, ನಿಹಾರಿಕಾ, ಅನುಪಮ, ಸಂಯುಕ್ತ. ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.
ಮನೋಜ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಟೀಮ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಗ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್. ಈಗ YFS ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವ. YFS ನಿಂದ ನಡೀತಿದ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ, YFS ಇಂದ ನಡೀತಿದ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ, YFS ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. YFS ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಒದಿಸುತ್ತಿದೆ. YFS ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಒದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದೆ. YFS ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. YFS ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವವ ಸೈನಿಕ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವವ ಸೈನಿಕ, ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ. ಆಗ ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ಈಶ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ಆಗುವನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಭಾಂಗಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಮಿನುಗುತ್ತಿದೆ ಜಗಮಗ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಲಿ ನಗುಮಗ, ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ನಗುಮಗ. ನೀವು ಕೊಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಕವನ, ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಕವನ. ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸಮೂಹ ಗಾಯನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಜಯನಗರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜಯನಗರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್.
Vande Mataram. 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 Thank you. I think they deserve another round of applause. That was really great, right? I was tapping my feet standing behind the curtain. So as we all know, 2 years of tough time all of us had. As the world was sitting in the comfort of their house, there were many warriors who were on ground, and YFS volunteers were standing tall and proud to help the society. In this time, we also lost a few near and dear ones during this kind of Seva as COVID warriors. And there are few amongst us who stand tall as warriors. So I would request all COVID warriors to come up on stage so that we all can applaud Lord, so that because we are all here because of few of you working hard, and the whole world exists because of COVID warriors working hard. So can we have the COVID warriors on dais, please? To give you a quick gist of activities which this team worked on was to arrange blood, oxygen concentrators, providing people with vaccinations, working with the local helpline numbers, working when getting hospital beds in the tough times of COVID. Also, volunteers were involved in distributing food kits and healthcare kits on ground, not even caring of their own lives. And today they stand here tall in front of you. They truly deserve a loud applause. Let's all give it out for them. This team is a perfect blend of doctors and volunteers. Doctors who did not care of what during the times of COVID, and they provided on-call support. So once again, let's have it for this team. Thank you. The next category of awards at Youth for Seva, Seva Awards, is the Seva Ankura Awards. Ankura means buds, but when the bud comes, we all like it, and it is cute and smiling. It is the first step taken towards being a change maker. We have 150 such Ankura awardees at Youth for Seva who have received the award today. Can I request you all to join for a group photo wherever you are?
Thank you. That was a huge number, right? But we at Youth for Seva want that next year we should have a bigger stage and we have more number of people standing here for the Ankura Awards. So let's inspire to volunteer. The next category of awards is the Seva Sathi Award. What does the word Sathi mean? Sathi means one who walks with the society. And this category of awards is given to volunteers who have contributed more than 3 years as a volunteer in the organization and have upskilled the value of giving donation in amount of time. So next I would invite the Seva Sathi awardees to come up on stage for the group photo, please. Can we have the Seva Sathi awardees on stage, please? Can we have you on dance quickly, please? Next, I would invite Kumari Saujanya Nayak, Chapter President, Youth for Seva, Bengaluru Chapter, to present the vote of thanks on this occasion. Thank you, Rohit. Namaste, everyone. I deem a great honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of the organization and the team on this memorable occasion. Let me first of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Shri Pratap Lingaya, who, despite his busy schedule, has found time to grace the occasion. Thank you, sir. I thank all the distinguished invitees present here, accepting our invitations. Volunteers, full-timers, judges, donors, trustees, and advisory board members, our well-wishers, all have supported equally to make this event a grand success. A big shout-out to you all. I extend my thanks to Educational Department, Department of Youth Empowerment and Sports, Forest Department, KSRDPRU, NASCOM Foundation, college partners, university partners, for always being supportive in all our education and other initiatives. I thank all our stakeholders and vendors for the timely support in all our activities. Thank you, 3V Graphics, Royal Tourist, Udaya Travels, Travel Bindas, Acer RV Hospital, Shiksha Creations, Malay Mahadeshwara Travels, Techno World, Sapna Book House, WMG, Guru and Jana Auditors. My sincere thanks to Rashtrathana Parishad, who is one of our regular venue partner, and all other partner NGOs for all the support you all have given us to bring a positive impact on the society. It would be wrong from my side if I do not extend a special thanks to today's venue partner, RV Teachers College.
of the media for evincing interest in covering the event and all good hearts who worked behind the screen. Last but not the least, I thank you, my dear friends, for your cooperation in making this function a resounding success. I end my vote of thanks with a quote by John F. Kennedy. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not utter words, but to live by them. Thank you, one and all. We have come to the last phase of this program. After the national anthem, we have refreshments arranged outside. It is a good time for networking. So let's all have refreshments and networking. Request all of you to stand for the national anthem. The refreshments are in the left side for me and right side for you in the auditorium. So make sure you have refreshments before you leave. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण